Our next topic is the cell wall, the structure of the cell wall. So cell wall is present basically into the prokaryotes, fungi and plants. Cell wall is absent into the animal cells. Okay, we have seen the difference in between the plant cell and animal cell. So the basic difference is that cell wall. Okay, so cell wall is present into the plants and absent into the animals. So first topic is the composition of the cell wall into the different organisms. So cell wall is basically present into the prokaryotes, fungi and the plants. ठीक है. So prokaryotes म्हणजे काय हे तुम्हाला माहिती आहे. ठीक आहे. Now prokaryotes, ठीक आहे, how cell wall is made up of the peptidoglycan substance. ठीक आहे, means this is made up of the peptides, fats and the carbohydrates, that is the glycogen. ठीक है. So peptides and glycogen means lipids and carbohydrate, ठीक है, from which peptidoglycan is formed, and this peptidoglycan is present into the prokaryotes. We have seen the structure of bacteria or the structure of prokaryotic cell, and in that structure I have told the peptidoglycan, the structure of peptidoglycan. Next one is the fungi. In fungi, the cell wall is made up of the chitin. Now what is the chitin? Chitin is a homopolysaccharide. So polysaccharide means it is a carbohydrate, okay, but it is made up of so many numbers, okay, so many numbers of or large number of molecules of N-acetyl glucosamine. So it is a polysaccharide, means it is formed from the single unit. These units are repeated in that large molecule, that is the polysaccharide. Polysaccharide is a type of carbohydrates. Okay. And now there are two types, homopolysaccharide and heteropolysaccharides. Homopolysaccharide means the polysaccharides which is made up of the single unit. Okay. That single unit is repeated in that molecule. Okay. And heteropolysaccharide means there are different molecules. Suppose 1, 2, 3, 4 are different. Okay. Like suppose A, B, C, D, okay, these are the 4 different molecules into the heteropolysaccharide, but inside the homopolysaccharide only A molecule is present. The number is vary, maybe 100, 1000, maybe in lakh. Okay, so that is the difference. So which is made up of the chitin, and chitin is a homopolysaccharide which is made up of the N-acetyl glucosamine. The N-acetyl glucosamine actually is a amide derivative of the glucose. It is actually amide derivative of the glucose. That's why it is called as N-acetyl glucosamine. Then next and important, that is the plant cell. Composition of the plant cell. This is the composition of different cell wall. Okay. So we have seen the prokaryotes and fungi. Next one is the plant cells. Okay. The composition of plant cell is basically it includes the cellulose. Okay. Important constituent of the cell wall is cellulose of the plant cells. Okay. So what is actually cellulose? Cellulose is a polymer of the glucose. So it is made up of so many molecules of the glucose. So this one single dot represents the glucose, okay, which forms the cellulose. Okay. So that is a homopolysaccharide. It is also a homopolysaccharide, means glucose molecule, same molecule repeat in that structure, that is homopolysaccharide. Homo means काय? Same. So next one is the hemicellulose. Now hemicellulose is a heteropolysaccharide. Cell wall of the plant also have cellulose, then hemicellulose. Okay, cellulose plus hemicellulose. Hemicellulose is a heteropolysaccharide. Heteros means different. So there is no single unit. Okay, there are different types of units. These units are 4 units, that is galactose, xylose, arabinose and mannose. Okay, which are galactose, xylose, arabinose and mannose. These are the 4 different saccharides, means carbohydrates, which forms the hemicellulose. So that's why hemicellulose is made up of 4 different molecules, and these molecules are repeated in the structure of hemicellulose. So that's why it is a heteropolysaccharide, means which consists 4 different molecules, types of molecules. So hemicellulose. Then another one is pectin. Okay, pectin is a waxy substance. Then lipids. We know the structure of the cell wall as well as the plasma membrane. There are lipids are present, fats are present. So some amount of lipids are also present into the cell wall.
and the water molecule are also present. So this is the basic composition. These are the basic composition, and along with there are various substances into the different plants, okay, into the different plant cells. So extra substances like the cutin, okay, suberin and lignin. We will see this cutin, suberin, lignin in detail in the anatomy of the flowering plants, anatomy in the flowering plant. So there are different types of the cell, that is the sclerenchyma, parenchyma cells, meristematic cells. In that cells there are cutin, suberin, lignin deposition we can observe. Basic function of this cutin, suberin, lignin is to provide a protection from the water, okay. It avoids the entry of water, okay. We will discuss this cutin, suberin, lignin into the anatomy of flowering plants in detail. So we have to remember only this, the extra substances like the cutin, suberin, lignin are present. The suberin is a waxy substance, okay. Lignin is also a polysaccharide of the glucose, okay, and cutin is made up of the lipids. So this is the composition of the cell wall of the prokaryotes, fungi and the plants. Our next topic is the structure of the cell wall, and this is a structure of the specifically plant cell wall, okay. This is the structure of specifically plant cell wall. So plant cell wall basically have two types of the cell walls, okay, that is primary cell wall and secondary cell wall. Primary cell wall and secondary cell wall. This primary cell wall is present from the germination, okay, from the germination, but the secondary cell wall deposits into the later life, okay. It is deposited into the later life, but primary cell wall is present in the germination period of the time. म्हणजे स्टार्टिंग पासून काय असतं, प्रायमरी सेल वॉल त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असते, and this primary cell wall is actually responsible for the growth of the plants. Secondary cell wall does not allow the growth of the cell, okay, elongation of the cell. So primary cell wall allows the growth or elongation of the cell, and that's why due to that elongation the plant gets growth, okay. So primary cell wall basically helps in the growth of the plant, secondary cell wall does not help in the growth of the plant. Now the primary cell wall is only single, but the secondary cell wall is deposited into the three layers. So S1, S2, S3 denotes the three layer, and these layers are deposited inner to the primary cell wall, okay. This secondary cell wall is deposited inner to the primary cell wall. This one is the primary cell wall, okay. This is the primary cell wall. Now here we are taking the two different cells, okay. So from this point here is a one cell, okay, and from this point here is a another cell, okay. So that's why I am showing the plasma membrane. Here is a plasma membrane, and here is a plasma membrane of the another cell. So it is a plasma membrane. So the cytoplasm is present inner to the plasma membrane. So this is the inner side and this is the cell wall part. So for second cell, this is the plasma membrane, and beyond this there is a cytoplasm and the nucleus. So this is the cell wall part, okay. So I am showing the two different cells. and these say the connection in between the cell wall. So the connection in between the two cell wall is the middle lamella. So there is a space which is called as middle lamella, and that middle lamella is made up of the calcium or magnesium pectate, okay, made up of the calcium or magnesium pectate, which helps in the attachment or joining of the two cells, okay. That is the middle lamella. Then another one structure is the pit, okay, means is a area where the secondary cell wall is absent. Pit means the area where the secondary cell wall is absent. This pit helps in the transfer of substances in between the two cells. Suppose this is the cell 1 and this is the cell 2. So the substances from the cytoplasm of first cell gets transported into this cell 2 through this pit, okay. Here it can take easily
exchange of the substances, but at the region of the secondary cell wall the exchange is not easy because there is extra deposition of the 3 layers of the secondary cell wall. Here is a thickness, okay, thickness is very less than this, so substances get easily exchanged in between the 2 cells with the help of this pit area. Okay, and actually in this pit area there is a connection in between the 2 cells, that connections of the cells which are called as plasmodesmata, So you have to remember one point, that is the secondary cell wall is present inner to the primary cell wall. Okay, secondary cell wall is present inner to the primary cell wall. So primary cell wall is on the outer side, okay, outer side, and secondary cell wall is on the inner side. But when or with respect to the plasma membrane, the secondary cell wall is on the outer side and plasma membrane is on the inner side, and inner to the plasma membrane is the cytoplasm and the nucleus. Okay, so these were one cell, okay, like this, and here is another cell membrane, okay, cell membrane, cell wall, then next cell. So this is the complete structure of the cell wall of the plant. Okay, this is the specifically structure of the plant cell wall. So basically plant cell wall is made up of the 2 layers, that is primary cell wall and secondary cell wall. Primary cell wall is present on the outer side, okay, and this is the responsible for the growth of the plant, and secondary cell wall which is deposited into the 3 layer which does not allow the growth of the plant. So this is the structure of the plant cell wall and the composition of the plant cell wall. Our next topic is the cytoplasm, okay, the liquid part, the matrix part of the cell. So the composition, cytoplasm is made up of 80% water and 20% remaining substances, other substances includes the carbohydrates, then lipids and proteins. Okay, so mainly into the cytoplasm the composition is the water, and it also includes the some inorganic substances like the calcium ions, magnesium ions, sodium and chloride ions. Now the location where it is located, the cytoplasm is present in between the plasma membrane of the cell and nuclear membrane of the nucleus. So this is the whole portion is the cytoplasm. So it is present in between the cell membrane and the nuclear membrane. Now this cytoplasm helps in the pseudopodia formation. Now what is actually pseudopodia? Pseudo means the false, ठीक है, pseudo या शब्दाचा अर्थ होतो false, and poda means the legs. So these are false legs, means like a amoeba like cells, okay, or organisms. In those organisms there is a formation of the extension of this cell membrane by this cytoplasm, okay, by the cytoplasm, and these extensions actually are pseudopodia, okay, which helps in the movement of that organism. That's why these are called as legs, but these are not actually legs, that's why these are called as pseudopodia, means false leg. So in the formation of pseudopodia cytoplasm is required. Then it helps in the endocytosis process. Cytoplasm also help in the endocytosis process. Now endocytosis process means to take a inside. So foreign particle, when cell wants a food, okay, or any other substance, the cell takes that particle to the inner side, okay, and how it takes, so by the extension it forms a extension, and this extension forms due to the cytoplasm, due to the movement of cytoplasm applies a pressure on that point, and that's why it forms a extension, and this extension will engulf this particle, and this particle takes to the inner side. This particle is taken to the inner side, and again this gets disappear. Okay, so in this way the particle which is present to the outside, okay, I am showing in the dotted line, so that's why it is on the outer side, but now it is
present into the inner side of the cell. So that process is called as endocytosis. So help in the endocytosis. So these are the some functions of the cytoplasm. Now this cytoplasm actually is differentiated into the two parts into the cell. Okay, that two parts are the cytoplasmic matrix part and another one is the cytoplasmic structure. Okay, so cytoplasmic matrix part and the cytoplasmic structure. So cytoplasmic structure means the actually organelles. Okay, the organelles like the endoplasmic reticulum, okay, then the Golgi bodies, then the ribosomes, then the chloroplast. These are the organelles. So like these organelles are placed into the cytoplasm, okay, which are placed into the cytoplasm. So that is why it is differentiated into the two parts, the matrix parts and the organelle part. So in these matrix there are like organelles. Suppose this is the mitochondria, okay, suppose this is the chloroplast, then this is the ribosome, okay, then this one is the endoplasmic reticulum, this is the Golgi body. So these are the different organelles which are placed into the cytoplasm. So these organelles are the cytoplasmic structure and the remaining part which is present, this part, okay, is the cytoplasmic matrix. So in this way it is differentiated into the two parts, that is cytoplasmic matrix and cytoplasmic structure. Now cytoplasmic matrix is a site of organelle and the inclusion bodies. Means cytoplasmic matrix provides a site for the organelles and the inclusion bodies. Inclusion bodies means the inner foldings of the cell membrane, okay, that is the inclusion bodies. Then this cytoplasmic matrix is also site for the various metabolic reactions. Example, the glycolysis. Okay, in the respiration chapter in the plant physiology we will see the respiration chapter, that is cellular level respiration, and in cellular level respiration the first step, the first reaction is the glycolysis, and that glycolysis takes place in the cytoplasm, that is in the cytoplasmic matrix, because this cytoplasmic matrix contains the enzymes which are required for this glycolysis process and which also contains the ions which are required for the activation of the enzymes, okay, which are required for the glycolysis process. So cytoplasmic matrix also provides a site for the various metabolic reactions. Then next is the cytoplasmic structure. Cytoplasmic structure includes the organelle and the inclusions. So these are the organelle which are present into the cytoplasmic matrix and the inclusion bodies which are present into the cytoplasmic matrix. So in the next our next topic is actually the organelle. Okay, we have seen the cell, prokaryotic cell, eukaryotic cell, okay, structure of prokaryotic cell, eukaryotic cell, and the plasma membrane, structure of plasma membrane, cell wall, cytoplasm. Now we are going to study actual organelle, different organelles into the plant cells, into the eukaryotic cells. Okay, so there are different types of the organelles like the endoplasmic reticulum, Golgi body, ribosomes, lysosomes, chloroplast. So these are the different plant organelles, okay, or organelles which are present into the plant as well as into the animal cells. So we will start next topic, that is the organelles, okay, into the eukaryotic cells. So this is the cytoplasmic structure, composition and the overall description of the cytoplasm. Our next topic is the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is an organelle which is present into the cytoplasm. These organelle first observed by the scientist Garnier. The ultrastructure of the endoplasmic reticulum is given by the Porter, Claude and Pullum scientists, and the term endoplasmic reticulum is given by the Porter. So endoplasmic means which is present into the endoplasm. Okay, endoplasm, that is endoplasmic reticulum. Reticulum means the network, okay, and which is present into the cytoplasm, okay, inner side of the cell, that is why endoplasmic, and reticulum means the network, okay, so that is why endoplasmic reticulum. So
which is present into the all eukaryotic cell. Endoplasmic reticulum is present into the all type of eukaryotic cells except the mature mammalian cell. ठीक है, mature mammalian, sorry not only mature mammalian, RBC. ठीक है, mature mammalian RBC, that is red blood cells. Human are also mammals, so in our blood there is a red blood cells, that is RBCs, and in the RBC there is no nucleus and no any organelle. The reason behind that is to provide a space for the accumulation of oxygen, accumulation of hemoglobin. That why these RBCs does not have any organelles. Okay. Then the germinal cells. The germinal cells means which produces the gametes, means the sperm into the male and ovum into the female. So there is no such a requirement of this endoplasmic reticulum. Then important point that the endoplasmic reticulum is absent into the prokaryotic cells, because in the starting we have said that the prokaryotic cells does not have the membrane bounded organelle, and endoplasmic reticulum is a membrane bounded organelle because prokaryotic cells are not highly evolved, so that's why these cells does not have the highly evolved organelles. Okay. Now the actual structure of the endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum have basically three elements, that is cisternae, vesicles and tubules. So which is made up of three structures: cisternae, vesicles and tubules. Cisternae are the tube-like flat tube-like structures. Okay, cisternae. So first one is the cisternae. Now these cisternae are tubular structures. These are tubular structures. So these are actually cisternae. Cisternae are formed by blebbing of nuclear membrane. So here I am showing the nuclear membrane. So this is the nuclear membrane. Blebbing means the protrusion. Okay, blebbing means the protrusion. Suppose this is the cell, this is the nuclear membrane, this is the nuclear membrane. Okay, like this. So by the protrusion, म्हणजे काय झालेलं आहे, बाहेर निघालेला आहे पार्ट. ठीक आहे, दॅट इज प्रोट्रूड झालेला आहे बाहेर. त्या प्रोट्रुजनने काय तयार झालं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेनच्या प्रोट्रुजनने काय फॉर्मेशन झालेलं आहे, त्या सिस्टर्नीज फॉर्मेशन झालेलं आहे. त्यामुळे बघा हे जे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहे, डबल मेम्ब्रेन, ते तुम्हाला दिसतं की बाहेरचं मेम्ब्रेनपासूनच तयार झालेलं आहे, तिथूनच ओरिजिनेट झालेलं आहे. अँड हे जे ब्ल्यू डॉट्स आहे, दिस ब्ल्यू डॉट्स रिप्रेझेंट द रायबोझोम्स ऑन द दिस सिस्टर्नी. सो सेकंड पॉईंट इज दॅट this cisternae is studded with a ribosomes, means there is a ribosomes. Okay, on the surface of cisternae there are ribosomes. These ribosomes are attached to this cisternae by a special type of protein. The name of protein is the ribofourin. Okay, the ribosomes on the cisternae are attached by a protein. The name of protein is the ribofourin. Then these cisternae are unbranched. Okay, there is no branches to the cisternae. Then these cisternae are closer to the nuclear membrane because these are formed by the blebbing, means the protrusion of nuclear membrane. That's why these cisternae are present near to this nuclear membrane. Then the second element is the vesicles. Vesicles are actually spherical structures. Okay, vesicles are actually the spherical structures which are present like this near to this cisternae. Vesicles. Okay, the size is about 50 to 500 micron meter and which are closer to this cisternae. Okay, then third one is the tubules, tubular part. This is the tubular part. Okay, tubules are branched. Okay, without the ribosomes, means on the tubules there is no ribosomes and these are mostly present near to this cytoplasm. Okay, means tubules are the region from where these cisternae gets arised. So tubules are branched and cisternae are non-branch structure, but on the cisternae there is a ribosomes but on the tubules there is no ribosomes. Then the types of the endoplasmic reticulum, it is divided into the two types, that is rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. So we called it as a RER and SER. Okay, RER means rough endoplasmic reticulum and SER means smooth endoplasmic reticulum. So why it is called as rough and smooth? So this classification is based on the ribosomes. Okay, on the ribosome, means the presence or absence of the ribosomes. Now
If the ribosomes are present on the cisternae, those endoplasmic reticulum are called as rough endoplasmic reticulums. ठीक है, if the ribosomes are present on the cisternae, those endoplasmic reticulums are called as rough endoplasmic reticulum because their appearance is rough due to presence of the particles like structure, that is the ribosomes. That is why the rough endoplasmic reticulum. And smooth endoplasmic reticulum means the endoplasmic reticulum which does not have the ribosomes on its surface. ठीक है, does not have the ribosomes on its surface, that is why smooth endoplasmic reticulum. Actually there is a single organelle, ठीक है, but near to the nuclear membrane there is a ribosomes. Near to the nuclear membrane there is a deposition of ribosomes, and which is away from the nuclear membrane, those cisternae does not have the ribosomes, and that's why that endoplasmic reticulum, that part of the endoplasmic reticulum is called as smooth endoplasmic reticulum. But there is a huge difference in between the functions of rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. ठीक है, so this is the structural part of the endoplasmic reticulum. So basically endoplasmic reticulum have three elements, that is the cisternae, vesicles and tubules. Next topic is the functions of the endoplasmic reticulum. मागच्या लेक्चरमध्ये बघितलं, there are two types of the endoplasmic reticulum, that is rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. So the functions of rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum are also different. The basic difference in between the rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum is the presence or absence of the ribosomes. Ribosomes are present on the rough endoplasmic reticulum, that's why that endoplasmic reticulum is called as rough endoplasmic reticulum, and ribosomes are absent on the smooth endoplasmic reticulum, that's why that endoplasmic reticulum is called as smooth endoplasmic reticulum. So functions बघायचे आपल्याला. What are the functions of RER, means rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum? First one is rough endoplasmic reticulum. So the functions of rough endoplasmic reticulum is the protein synthesis. Main function, important function of rough endoplasmic reticulum is protein synthesis. हे protein synthesis function कशामुळे आलं? Due to presence of ribosomes. Due to presence of ribosomes, rough endoplasmic reticulum show protein synthesis and its transport. Means synthesis पण होते आणि ज्या ठिकाणी सिंथेसिस होत आहे तिथून त्याचा ट्रान्सपोर्ट करण्याचं काम सुद्धा कोण करतोय? रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम करतोय. बट ट्रान्सपोर्ट कसा करतोय? विथ द हेल्प ऑफ द वेसिकल्स. विथ द हेल्प ऑफ दी वेसिकल्स. आपण एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमचं स्ट्रक्चर बघत असताना सांगितलं होतं देअर आर 3 पार्ट्स or the parts of the rough endoplasmic reticulum is cisternae, vesicles and the tubules. So vesicles are the spherical structures which help in the transport of these proteins. So important काय लक्षात ठेवायचं तुम्हाला? प्रोटीन सिंथेसिस इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. बऱ्याचदा प्रश्नांमध्ये काय केलं जातं? रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम आणि स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमचं फंक्शन एक्सचेंज केलं जातं. म्हणजे 2 स्टेटमेंट दिल्या जातील आणि 2 स्टेटमेंटमध्ये काय दिलं जाईल? रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमचं फंक्शन सपोज 1 स्टेटमेंटमध्ये दिलंय की रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ lipid synthesis and smooth endoplasmic reticulum perform the function of protein synthesis. The both statements are wrong because protein synthesis is the function of rough endoplasmic reticulum. ठीक है? So first point protein synthesis. Second one function is degradation of the worn out organelles. Degradation of the worn out organelles. Worn out organelles म्हणजे काय? एजेड. बरोबर आहे. सेल्समध्ये काय असणार आहे? ऑर्गॅनलीज आहे. डिफरंट टाइप्स ऑफ ऑर्गॅनलीज सेलमध्ये प्रेझेंट आहे. जसं की एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम आहे, नेक्स्ट आहे लायझोझोम्स आहे. बरोबर आहे. त्यासोबत गोल्गी बॉडीज आहे. ठीक आहे. डिफरंट टाइप्सच्या ऑर्गॅनलीज प्रेझेंट आहे. या ऑर्गॅनलीज ज्यावेळी एजेड होणार आहे, वोन होणार आहेत, जुन्या होणार आहेत, तेव्हा त्यांचं डिग्रेडेशन करण्याचं काम कोण करतोय? रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम करतोय. ठीक आहे. सो दीज आर द 2 मेन फंक्शन्स ऑफ द रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. नेक्स्ट वन इज smooth endoplasmic reticulum. The function of the smooth endoplasmic reticulum is the main and important function is the synthesis
सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स अँड इट्स ट्रान्सपोर्ट. बघा ज्या पद्धतीने रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम प्रोटीन सिंथेसिस करतोय, स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम काय सिंथेसिस करतोय, लिपिड सिंथेसिस करतोय, फॅट्स. ठीक आहे, आणि त्याचं ट्रान्सपोर्ट करण्याचं सुद्धा काम करतोय. मग ट्रान्सपोर्ट कसं होतं तर विथ द हेल्प ऑफ व्हेसिकल्स. ज्या पद्धतीने प्रोटीनचं ट्रान्सपोर्ट केलं जातं विथ द हेल्प ऑफ द व्हेसिकल्स, द स्पेरिकल बॉडीज विच आर फॉर्म्ड in the endoplasmic reticulum or which are the component of the endoplasmic reticulum which helps in the transport of that proteins and the lipids. ठीक आहे. सो स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमचं मेन फंक्शन काय, लिपिड सिंथेसिस. सो स्मूथ म्हणलं की लिपिड्स, रफ म्हणलं की प्रोटीन. ठीक आहे, दोन वर्ड आपल्याला मॅच करायचे, रफ फॉर प्रोटीन, स्मूथ फॉर लिपिड्स. ठीक आहे, चला नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम इज स्टोरेज अँड मेटाबॉलिझम ऑफ द कॅल्शियम. ठीक आहे, स्टोरेज अँड मेटाबॉलिझम ऑफ कॅल्शियम. कॅल्शियम इज द आयन, ठीक आहे, विच इज प्रेझेंट इन आवर बोन्स. ठीक आहे, कॅल्शियम आयन जो आहे तो मेनली कुठे प्रेझेंट असतो, आपल्या बोन्समध्ये प्रेझेंट असतो. सो बोन्स काय, बोन्स सुद्धा सेल्सपासून तयार झालेले आहेत. ठीक आहे, द सेल्स ऑफ द बोन्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिओसाइट्स. सो या ऑस्टिओसाइट सेलमध्ये सुद्धा काय प्रेझेंट असणार आहे, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम, दॅट इज रफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम अँड स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. सो the storage of that calcium in our bone cells and metabolism of that calcium, that is breakdown of that calcium, performs the smooth endoplasmic reticulum. हे कोण करतोय, स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम करतोय. देन अनदर वन important function of smooth endoplasmic reticulum is detoxification, but this function is specifically observed in the liver cells because the detoxification is the function of our liver. ठीक आहे, डिटॉक्सिफिकेशन करणं म्हणजे काय, जे सबस्टन्सेस आपल्या बॉडीमध्ये आल्यानंतर टॉक्झिसिटी प्रोड्यूस करतात, आपल्या सेलला डॅमेज प्रोड्यूस करतात, दॅट इज द टॉक्झिक सबस्टन्सेस. ठीक आहे, मग टॉक्झिक सबस्टन्सेसमध्ये काय आलं तर अनेक सबस्टन्सेस आले, अनेक ड्रग्स आले, केमिकल्स आले, मेडिसिन्स आले. ठीक आहे, अल्कोहोल आला, दीज आर द टॉक्झिक सबस्टन्सेस. सो त्यांचं डिटॉक्सिफिकेशन. मग डिटॉक्सिफिकेशनचा अर्थ काय, तर डिटॉक्सिफिकेशनचा अर्थ म्हणजे काय, जी त्यांची टॉक्झिसिटी आहे ती रिमूव्ह करणं, म्हणजे हार्मफुल जो आहे त्याला हार्मलेस करणं, दॅट इज द डिटॉक्सिफिकेशन. डिटॉक्सिफिकेशन म्हणजे सिंपल काय, हार्मफुल सबस्टन्सला हार्मलेसमध्ये कन्वर्ट करणं, दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज डिटॉक्सिफिकेशन. अँड दिस डिटॉक्सिफिकेशन इज डन बाय द स्मूथ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. ठीक आहे, सो दीज आर द मेन फंक्शन. बट डिटॉक्सिफिकेशन कुठे होत आहे, मेनली इन द लिव्हर सेल, बिकॉज द डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन इज ऑफ लिव्हर. ठीक आहे, स्पेसिफिक कोणाचं फंक्शन आहे, लिव्हरचं फंक्शन आहे. सो दीज आर दी फंक्शन्स ऑफ द एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. या ठिकाणी आपला एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम जो ऑर्गॅनली आहे तो ऑर्गॅनली आपण कंप्लीट केलेला आहे. ठीक आहे, लास्ट लेक्चरमध्ये आपण एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमचं स्ट्रक्चर बघितलं आणि टाईप्स बघितले. आता आपण बघतोय त्याचे फंक्शन्स. सो फंक्शन्स कंप्लीट झाले म्हणजे एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम हा ऑर्गॅनली कंप्लीट झालेला आहे. सेल चॅप्टरमध्ये आपण सायटोप्लाझम बघितलं. ठीक आहे, ऑर्गॅनली स्टार्ट केला, त्याच्यातून आपण सायटोप्लाझम बघितलं, सायटोप्लाझम नंतर फर्स्ट ऑर्गॅनली बघितलं, दॅट इज एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. नाव द सेकंड ऑर्गॅनली इज लायझोझोम्स. सेकंड ऑर्गॅनली इज द लायझोझोम्स. सो आता बघूया व्हॉट इज ॲक्च्युअल दी लायझोझोम्स. ठीक आहे, सो फर्स्ट पॉईंट बघा, फर्स्ट पॉईंट काय सांगतोय, फॉर्म्ड बाय द पॅकेजिंग प्रोसेस ऑफ गोल्गी बॉडी. लायझोझोम्स आर फॉर्म्ड बाय द पॅकेजिंग प्रोसेस ऑफ गोल्गी बॉडी. आता प्रश्न पडला असेल की गोल्गी बॉडी म्हणजे काय, व्हॉट इज द गोल्गी बॉडी. सो गोल्गी बॉडी इज द ऑर्गॅनली ज्या पद्धतीने एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम आपल्या सेलमध्ये प्रेझेंट आहे त्यासारखं स्ट्रक्चर असणारी बॉडी आपल्या सेलमध्ये प्रेझेंट आहे. सो गोल्गी बॉडी इज द अनदर ऑर्गॅनली जे आपण पुढे बघणार आहोत. ठीक आहे, गोल्गी वगैरे नाव काय आपण हे त्यावेळेस बघणार आहे, जेव्हा आपण गोल्गी बघणार आहे. म्हणजे नेक्स्ट जो आपला ऑर्गॅनली आहे तो आहे गोल्गी ॲपॅरेटस त्याला आपण म्हणतो किंवा गोल्गी बॉडी आपण त्याला म्हणतो. ठीक आहे, सो याचा अर्थ लायझोझोम्स हे कोणापासून तयार झाले, गोल्गी बॉडीपासून तयार झाले. गोल्गी बॉडीचं एक फंक्शन आहे पॅकेजिंग करणं, व्हेसल्स तयार करणं. ठीक आहे, व्हेसिकल्स तयार करणं, स्पेरिकल बबल लाईक स्ट्रक्चर्स तयार होतात. ठीक आहे, सो त्यापासूनच काय तयार होतात, लायझोझोम्स तयार होतात. नीट 2019 मध्ये लायझोझोम्सवरती प्रश्न पडलेला होता. ठीक आहे, काय प्रश्न होता, प्रश्न असा होता, लायझोझोम्स आर फॉर्म्ड बाय द पॅकेजिंग प्रोसेस ऑफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. सो तुम्हाला स्टेटमेंट जे होतं ते स्टेटमेंट करेक्ट आहे की इनकरेक्ट आहे ते सांगायचं होतं.
ठीक आहे. क्वेश्चनमध्ये होतं आयडेंटिफाय द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आणि अजून 3 स्टेटमेंट होते जे बाकीचे करेक्ट होते आणि एक स्टेटमेंट होता आय थिंक ऑप्शन सेकंड किंवा थर्ड असेल, त्यामध्ये होतं लायझोझोम्स आर फॉर्म्ड बाय द पॅकेजिंग प्रोसेस ऑफ एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. तुम्ही आत्ताच बघितलंय की लायझोझोम्स हे कशापासून तयार होतात, गोल्गी बॉडीपासून तयार होतात, नॉट फ्रॉम द एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. सो बघा सिंपल क्वेश्चन होता 2019 नीटला लायझोझोम्स वरती, काय की लायझोझोम्स कशापासून तयार होतात सांगितले होते, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम हे स्टेटमेंट दिलं होतं आणि आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं होतं इनकरेक्ट स्टेटमेंट. So that is, this statement is incorrect because lysosomes are formed by the packaging process of Golgi body, not by the endoplasmic reticulum, not by the endoplasmic reticulum. So each and every line is important, each and every line is important. चला पुढे बघा, डिस्कवरी बघूया. डिस्कवरी ऑफ लायझोझोम्स डिस्कवर्ड बाय द ख्रिश्चियन डे डुए इन अ लिव्हर सेल्स. ठीक आहे, कशामध्ये डिस्कवर झाले, कोणत्या ऑर्गनच्या सेलमध्ये झाले, लिव्हरमध्ये झाले. कोणी केलंय, सायंटिस्ट ख्रिश्चियन डुवे. ठीक आहे. देन नेक्स्ट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट दी लायझोझोम्स. कुठे सापडतात, ठीक आहे, वेअर दे फाउंड. लायझोझोम्स आर फाउंड इन ऑल द युकॅरियोटिक सेल्स. आता युकॅरियोटिक सेल म्हणजे काय आणि प्रोकॅरियोटिक सेल म्हणजे काय हे तुम्हाला माहिती आहे, कारण फर्स्ट लेक्चरमध्ये आपण तेच बघितलंय, व्हॉट इज द प्रोकॅरियोटिक सेल अँड व्हॉट इज द युकॅरियोटिक सेल. सो काय सांगतो आपल्याला थर्ड पॉईंट, फाउंड इन द ऑल युकॅरियोटिक सेल्स. ठीक आहे, युकॅरियोटिक सेल्समध्ये सापडतो, याचा अर्थ काय झाला की तो आपल्याला प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये सापडत नाही आहे. ठीक आहे, फाउंड इन द ऑल युकॅरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट द युग्लिना. ठीक आहे. देन आरबीसी दॅट इज द रेड ब्लड सेल्स. ह्युमनच्या ब्लडमध्ये सुद्धा आपल्याला माहिती आहे आरबीसीज प्रेझेंट असतात, बट या आरबीसीच्या बाबतीत स्पेसिफिकली मॅच्युअर जे आरबीसीज असतात, मॅच्युअर मॅमेलियन जे आरबीसीज आहे, त्या मॅच्युअर मॅमेलियन आरबीसीजमध्ये हा लायझोझोम सबस्टंट असतात. मी न्यूक्लियस सांगत असताना सांगितलं होतं की न्यूक्लियस इज ऑल्सो अब्सेंट इन टू द आरबीसी, बट विच आरबीसीज, दोज आर मॅच्युअर. कारण मॅच्युरेशन प्रोसेसमध्ये काय होतं, न्यूक्लियस डिसअपेअर होतं आणि अदर ऑर्गॅनिज सुद्धा काय होतात, डिसअपेअर होतात. का होतात त्याचं रिझन सुद्धा मी त्या लेक्चरमध्ये सांगितलेलं आहे. फर्स्ट लेक्चर आपण बघितलं होतं, ठीक आहे, न्यूक्लियस ज्यावेळी बघितलं त्यावेळी. देन नेक्स्ट इन सम फंगाय लाईक ईस्ट इज अ युनिसेल्युलर फंगस. सो देअर आर सम एक्सेप्शन्स. ठीक आहे, युग्लिना, आरबीसी, मॅच्युअर आरबीसी, सम फंगाय लाईक ईस्ट, दे डू नॉट शो द लायझोझोम्स though they are eukaryotic, so these are the exceptions. Then next point is the structure of the lysosomes. Very simple structure. It is a spherical shape. Okay, it is a spherical shape is a spherical. Then this is bounded by a single membrane. So it is a single membrane bounded organelle. ठीक आहे, क्वेश्चन याच्यावर सुद्धा येऊ शकतो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गनल इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड. सो जर ऑप्शन लायझोझोम्स त्याच्यामध्ये असेल तर 101% आन्सर काय असायला पाहिजे, लायझोझोम्स, बिकॉज लायझोझोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गनलीज. ठीक आहे, अँड इनसाइड दॅट सिंगल मेम्ब्रेन देर इज अ मॅट्रिक्स. ठीक आहे, मीन्स द फ्लुइड पार्ट, अँड in that matrix it contains the number of hydrolytic enzymes. ठीक आहे बेटा, काय सांगतोय, इट कंटेन्स द हायड्रोलायटिक एन्झाइम्स. आता हायड्रोलायटिक एन्झाइम्स म्हणजे काय, द एन्झाइम्स विच ब्रेक्स दी बॉन्ड. ठीक आहे, जो वॉटर फॉर्मेशनने झालेला बॉन्ड असतो तो बॉन्ड ब्रेक करण्याचं काम करतात हे एन्झाइम्स. मग हा बॉन्ड कुठे तयार होतो, तर आपले जे न्यूट्रिएंट्स आहे म्हणजे कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स आणि लिपिड्स यामध्ये हायड्रोलायटिक बॉन्ड्स तयार होतात. ठीक आहे, सो कंडेन्सेशन रिॲक्शन होते. हे नेक्स्ट चॅप्टर जो आहे आपला बायोमॉलिक्यूल, त्यामध्ये आपण ते बॉन्ड फॉर्मेशन शिकतो की कार्बोहायड्रेटमध्ये कसं बॉन्ड तयार होतो, लिपिड्समध्ये कसा होतो आणि अमायनो ॲसिड्स प्रोटीन्समध्ये बॉन्ड फॉर्मेशन कसे होतात. सो त्या हायड्रोलायटिक त्यामुळे आपण त्याला म्हणतो हायड्रोलायटिक एन्झाइम्स. ठीक आहे, हायड्रोलिसिस ॲक्शन करून ते काय करतात, त्या बॉन्डला ब्रेक करण्याचं काम करतात. म्हणजे लार्ज मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इंटू द सिम्पल मॉलिक्यूल, दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डायजेशन. ठीक आहे, सो अँड these enzymes, हा सुद्धा इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. द एन्झाइम्स ऑफ दी लायझोझोम्स वर्क्स आर ॲक्टिव्ह ॲट दी ॲसिडिक pH. हा सुद्धा इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे, याच्यावर सुद्धा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की एन्झाइम जे असतात ते ॲक्टिव्ह कोणत्या pHला असतात. सो लक्षात ठेवायचं ॲसिडिक pH, दे वर्क्स ॲट द ॲसिडिक pH. चला नेक्स्ट वन इज
मग एन्झाईम्स कोणकोणत्या टाईपचे असतात? एन्झाईम्स आर प्रोटीएजेस. बघा बायोलॉजीमध्ये एक लक्षात ठेवायचं आहे, ASE शब्द लागला म्हणजे ते काय असणार आहे? एन्झाईम्स. काय ASE हा वर्ड लागला म्हणजे ते काय असणार आहे? एन्झाईम्स. बघा प्रोटीएजेस, लायपेजेस, कार्बोहायड्रेजेस, ASE लागलाय की नाही? ASE लागला म्हणजे ते काय असणार आहे? एन्झाईम्स असणार आहे, हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे. आता नावामध्येच आहे प्रोटीएजेस मीन्स विच डायजेस्ट टू द प्रोटीन्स, दॅट्स वाय प्रोटीएजेस. Lipases means which digest to the lipids, that's why lipases. Carbohydrates means which digest to the carbohydrates. So हे जे लायझोझोम्स आहे, मग याच्यावरून तुम्हाला फंक्शन लक्षात आलं असेल की लायझोझोमचं मेन फंक्शन काय, तर सेलमध्ये असणारे जे न्यूट्रिएंट्स आहे त्यांना डायजेस्ट करण्याचं काम कोण करतोय? लायझोझोम करतोय. सो लायझोझोम कंटेन्स द हायड्रोलायटिक एन्झाइम्स. देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ एन्झाइम्स लाईक द प्रोटीएजेस, लायपेजेस, कार्बोहायड्रेजेस. Proteases digest to the proteins, lipases digest to the lipids, and carbohydrates digest to the carbohydrates. So this is the function of the lysosome and this is the organelle, that is lysosome. So आपला सेकंड ऑर्गन झाला. फर्स्ट बघितला एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम and then second one is the lysosome. ठीक आहे.